ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಿಜ್ ಶೋನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಮೀನ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 4 to 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೆಷರ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಗೋ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿತಾ ಇರಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕಲಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ನಿಧಾನ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಕಲೀರಿ. ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರಿನ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಡ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ವಿಜ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮೆನ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಕೊರೆಲ್ಡ್ರಾ. ಸೊ ಟೈಮರ್ ಬಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೊರೆಲ್ಡ್ರಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ 5 ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೀರಿ. ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 5 ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂ, ಗ್ಯಾಲರಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಮೆನ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಇನ್ ಕೊರೆಲ್ಡ್ರಾ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 5 ಟೂಲ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀರಿ. ಟೈಮ್ ಆಫ್. ಆನ್ಸರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಲಿಗನ್, ಸ್ಟಾರ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್, ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್, ಸ್ಪೈರಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೂಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಕನೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ರೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟರ್, ಎಡಿಟ್ ಆಂಕರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಟೂಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಶೇಪ್ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಇನ್ ಕೊರೆಲ್ಡ್ರಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಶೇಪ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊರೆಲ್ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಬರೀರಿ. Five, 4, 3, 2, 1. ಟೈಮ್ ಆಫ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಬೇಸಿಕ್ ಶೇಪ್, ಆರೋ ಶೇಪ್, ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್, ಬ್ಯಾನರ್ ಶೇಪ್, ಕಲ್ಔಟ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೊರೆಲ್ಡ್ರಾ. ಕೊರೆಲ್ಡ್ರಾ ನಲ್ಲಿರುವಂತ 5 ತರದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ರಿವೀಲ್ ಆದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್, ಸೆಂಟರ್, ಫುಲ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ, ಫೋರ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ಪ್ರಿಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಂಡೋ. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾದು ಪ್ರಿಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೋರೆಲ್ ಡ್ರಾ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ CMYK, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ RGB, ವೆಬ್, ಕಸ್ಟಮ್. ಈ 5 ಕೋರೆಲ್ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಸೆಟ್ಸ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಿಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ. Write the shortcut key for the following: to front of the page, forward one, to front of layer, next page, align center to page. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ನೀವು ಸಾಧಿಸೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಕರಗತ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಜ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋಮ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ಅಪ್, ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಪೇಜ್ ಡೌನ್, ಅಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಪೇಜ್ಗೆ ಪಿ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಇಮೇಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 5 ವ್ಯೂ ಮೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ. ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿರುವಂಥ 5 ವ್ಯೂ ಮೋಡ್ಸ್ನ ಬರೀರಿ. ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬರೀ 5 ಇತ್ತು, ಬಟ್ X6 ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ವೈರ್ ಫ್ರೇಮ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ನಾರ್ಮಲ್, ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಡ್. ಈ 5 ವ್ಯೂಸು ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ X6 ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್, ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಓವರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್, ರಾಸ್ಟರೈಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಈ 3 ಹೊಸದು ವ್ಯೂ ಮೋಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ X6 ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 5 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 5 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ. ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ನಲ್ಲಿರುವಂತ 5 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೂಲ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟು, ಸ್ಕೀವು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟು, ಪೊಸಿಷನ್ನು, ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 5 ಟೂಲ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ 3D ಇಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ. ಸೊ 3D ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಟೂಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 5. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆನ ಯಾರು ಕದಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಲಿತಾ ಇರಿ. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಕಾಂಟೋರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್, ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಬಿವೆಲ್, ಡ್ರಾಪ್ ಶಾಡೋ, ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಲೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ರೋಲ್ ಓವರ್ಸ್, ಪವರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ 3D ಇಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 5 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ.
ಸೊ ನಾವು ಲೇಯರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ 2 ತರ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಲೋಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಟೈಮ್ ಆಫ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್, ಆಲ್ ಪೇಜ್ ಗೈಡ್. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಗೈಡ್ ಬಂದು ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಪೇಜ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೇಯರ್ 1 ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಗ್ರಿಡ್, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಟು ಝೂಮ್ ಇನ್ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ. ಸೊ ಝೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ನಲ್ಲಿ? ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಝೂಮ್, ಝೂಮ್ ಒನ್ ಶಾಟ್, ಝೂಮ್ ಇನ್ ಅಥವಾ ಝೂಮ್ ಔಟ್, ಝೂಮ್ ಟು ಫಿಟ್, ಝೂಮ್ ಟು ಪೇಜ್, ಝೂಮ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೂಮ್ ಕೊರಲ್ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮೆನ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್. ಕ್ರಾಪ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ರಾಪ್, ನೈಫ್, ಎರೇಸರ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಲೀಟ್. ಈ 4 ಟೂಲು ನಮಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇನ್ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್ ತರ್ಬೋದು, ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ ತರ್ಬೋದು. ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 1 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್, ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್, ಬ್ಯಾಕ್ 1, ಬಿಹೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ. ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ.
ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ CMYK, RGB, HSB, ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್. HSB ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಶೇಪ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್, ಫೌಂಟೇನ್ ಫಿಲ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಿಲ್, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಿಲ್, ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಿಲ್, ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಫಿಲ್, ಮೆಶ್ ಫಿಲ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 5 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಶೇಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಟೂಲ್. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಶೇಪ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲಿಪ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೈ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ. ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗ್ರಿಡ್, ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗ್ರಿಡ್, ಇದು 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮೆನ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಇನ್ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ X6 ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆನ್ಸರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಔಟ್. Thank you. For feedback and question regarding this video, ask in comment section or mail me at rashmimahesh@gmail.com. Like my video, share my video and subscribe to my channel for more updates. Learning is a treasure. It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop. So never stop learning. Learn and upgrade your skills. From Rashmi. Bye.